Hoy te voy a enseñar cómo presentarte en inglés, a decir cosas como tu edad, tu trabajo, tus pasatiempos, tu estado civil, para que tú puedas empezar a conectar con la gente en inglés, para que puedas empezar a hablar con la gente y obviamente también entender más el inglés hablado. Debo mencionar, si quieres o necesitas todo un curso básico 100% gratis, tengo aquí por YouTube también con audio, un libro que puedes bajar gratis, que muchos estudiantes me han dicho que es mejor de muchos de los cursos que han comprado online. Voy a dejar el enlace aquí arriba y también en la descripción. Si quieres más lecciones como esta, por favor, avísame en los comentarios. Ya, empecemos. You can call me. You can. Can. Vamos a reducir el can a un can. You can call me más tu nombre. You can call me Jane. You can call me Jane. You can call me Roger. You can call me Roger. I grew up in más el lugar. I grew up in, vinculando dos veces. I grew up in New York. I grew up in New York. I grew up in Metuchen. I grew up in Metuchen. I was born in. I was born in. Born in. Más el lugar. I was born in Russia. I was born in Russia. I was born in Pawnee. I was born in Pawnee. I work in a. I work in a. Más el lugar. No estás diciendo específicamente qué es lo que haces ahí. I work at KNR Radio. I work at KNR Radio. I work in a bookstore. I work in a bookstore. I work at Nathan's company. I work at Nathan's company. I work in a hospital. I work in a hospital. I'm a big fan of. I'm a big fan of. Más la cosa. I'm a big fan of suit monkeys. I'm a big fan of suit monkeys. I'm a big fan of the movie. I'm a big fan of the movie. I'm not seeing anyone. I'm not seeing anyone. I'm not seeing anyone. Just so you know, I'm not seeing anyone else. Just so you know, I'm not seeing anyone else. I told you I'm not seeing anyone. I told you I'm not seeing anyone. I'm married. Married. I'm married. I'm married. I'm married. I'm divorced. I'm divorced. I'm divorced. I'm divorced. I'm engaged. I'm engaged. Vinculando. I'm engaged. Soy comprometido. O estoy comprometido. Baby, I'm engaged. Baby, I'm engaged. I enjoy más la actividad. I enjoy más la actividad. I enjoy surfing. I enjoy surfing. I enjoy books. I enjoy books. I'm más tu trabajo. I'm a dancer. I'm a dancer. I'm a doctor, Larry. I'm a doctor, Larry. I'm from más el lugar. I'm from más de donde eres. I'm from Texas. I'm from Texas. I'm from Wichita's. I'm from Wichita's. How are you doing? How are you doing? Hey, how are you doing? How are you doing, Jerry? How are you doing, Jerry? How are you doing? How are you doing? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good afternoon.
Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Evening. Good evening. Good evening. Good evening. Nice to meet you. Meet you. Meet you. Vamos a vincular metiendo sonido ch. Nice to meet you. 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 How are you? How are you? Bajando de entonación al final. No es how are you, más how are you? How are you? How are you? I'm good. 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 How are you? My name is. My name is. Vinculando. My name is George. My name is George. My name is Mallory. My name is Mallory. My name is Jones. My name is Jones. I'm. I'm es la contracción de I am. I'm. Cerrando los labios para pegar bien la M. I'm. I'm Peter Parker. I'm Peter Parker. I'm Jack. I'm Jack. I'm years old. Nota years. Sonido Z al final. Years old. Vinculando. I'm 22 years old. I'm 22 years old. I'm 20 years old. I'm 20 years old. Tengo 30 años. I'm 25. Tengo 25 años. I'm 45. Tengo 45 años, ¿ok? I'm 23. I'm 23. I'm 25. I'm 25. I live in, vivo en, más el lugar. I live in, más la ciudad, país, estado, etc. I live in Montigny. I live in Montigny. I live in Orlando. I live in Orlando. I'm single. I'm single. Single. I'm single. Yeah, I'm single. Yeah, I'm single. Si tú quieres acelerar tu aprendizaje de inglés conmigo, tienes varias formas. Tengo entrenamientos 100% gratis, tengo cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo, con mis profesores para mejorar tu inglés. También recuerda del todo el curso básico aquí por YouTube, mejor de muchos de los cursos pagados que vas a comprar online, aquí 100% gratis, enlace en la descripción. Mil gracias a todos que han venido a Patreon para apoyar este canal. Mil gracias a cada uno de ustedes. Y eso, hasta entonces, espero que estés muy bien. Chao, chao.